Welcome back to the online class directed by Kapashkula City Corporation Girls High School. Hi dear students, how are you? I hope you are fine. I am also fine by the grace of Almighty God. You know me very well. Just as a formality, I am introducing myself. I am Shukra Dash, assistant teacher in English, Kapashkula City Corporation Girls High School. Here you see two pictures. The first picture is of Statue of Liberty. The second picture is of Lake Baikal. So, what do you see in these two pictures? The answer is very easy. These two pictures is of World Heritage. The first picture, Statue of Liberty, stands for Universal Friendship. This statue is given by France to the USA as a token of universal friendship. The second picture is of Lake Baikal. This picture indicates also World Heritage. It is the deepest and one of the biggest and most ancient lakes of the world. It is situated almost in the center of Asia. So, I hope you can easily understand what I am going to teach you today. So, today's topic is World Heritage. In the previous lesson, I teach you the lessons 1 and 2 of Unit 8, and today I will teach you the lesson 3 and 4. Learning outcomes. After studied, we will be able to listen for specific information, read and understand text through silent reading, ask and answer questions, describe a place. English first paper, class 10, Unit 8, lesson 3 and 4. Now, let's watch a video. প্রায় 150 বছর ধরে আমেরিকার সাম্য আর মুক্তির প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি। আমেরিকার স্বাধীনতার 100 বছর উপলক্ষে ফ্রান্সের জনগণের পক্ষ থেকে ভাস্কর্যটি আমেরিকার জনগণকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। কি কেন কিভাবে এই পর্বে জানবো আমেরিকার নিউ ইয়র্কে অবস্থিত স্ট্যাচু অব লিবার্টি সম্পর্কে। ভিডিও শুরু করার আগে অনুরোধ করব, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে কি কেন কিভাবে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। রোমান দেবী লিবার্টাসের আমলে সবুজ রঙের ঢিলেঢালা গাউন পরা এক নারীর অবয়ব স্ট্যাচু অব লিবার্টি। ভাস্কর্যটির বাইরের নকশা করেন ফরাসি স্থপতি ফ্রেডরিক বার্থোলডি এবং এর ভেতরের নকশা করেন আরেক বিখ্যাত ফরাসি স্থপতি গুস্তাভো আইফেল। তিনি আইফেল টাওয়ারের নকশাকারী হিসেবে বিখ্যাত। অতীতে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে আমেরিকাকে সাহায্য করেছিল ফ্রান্স। আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের 100 বছর পূর্তিতে দুই দেশের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে 1886 সালে ফ্রান্স ভাস্কর্যটি আমেরিকাকে উপহার দেয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক পোতাশ্রয়ের মুখে লিবার্টি দ্বীপে স্ট্যাচু অব লিবার্টিকে স্থাপন করা হয়, কারণ তৎকালীন সময়ে বহু ইউরোপীয় অভিবাসী নিউ ইয়র্ক বন্দরের মাধ্যমে আমেরিকায় প্রবেশ করছিল। এই ভাস্কর্যটি সেই সব অভিবাসীদেরকে আমেরিকায় স্বাগত জানাতো। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় 35 লক্ষ লোক স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে আসে।
1924 সাল পর্যন্ত ভাস্কর্যটির নাম ছিল লিবার্টি এনলাইটেনিং দ্য ওয়ার্ল্ড। পরবর্তীতে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় স্ট্যাচু অব লিবার্টি। ভাস্কর্যটির ডান হাতে রয়েছে প্রজ্বলিত মশাল এবং বাম হাতে রয়েছে আইনের বই। স্ট্যাচু অব লিবার্টির মুকুটে রয়েছে 7টি কাঁটা, যা 7 মহাদেশ ও 7 সমুদ্রকে নির্দেশ করে। স্ট্যাচু অব লিবার্টির মূল ভাস্কর্যটির উচ্চতা 151 ফুট 1 ইঞ্চি, তবে মাটি থেকে মূল বেদি সহ এর উচ্চতা 305 ফুট 1 ইঞ্চি। মূর্তিটির নাকের দৈর্ঘ্য 6 ফুট 6 ইঞ্চি এবং এর এক কান থেকে আরেক কানের দূরত্ব 10 ফুট। স্ট্যাচু অব লিবার্টির পায়ে যে জুতা পরানো হয়েছে তা বাজারে বিক্রি করলে জুতাটির মাপ হতো 879। এর পায়ের কাছে পড়ে থাকা শেকল আমেরিকার মুক্তির প্রতীক। তামার তৈরি সমগ্র মূর্তিটির ওজন প্রায় 2.5 লক্ষ কেজি। স্ট্যাচু অব লিবার্টির ভেতরে 354টি সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করে মূর্তির মাথায় ওঠা যায়। মূর্তির মুকুটের কাছে রয়েছে 25টি জানালা, যা অনেকটাই ওয়াচ টাওয়ার হিসেবে কাজ করে। স্ট্যাচু অব লিবার্টির সম্পূর্ণ মূর্তিটি তৈরি করা হয়েছে ফ্রান্সে। লোহার ফ্রেমের উপর তামার পাত দিয়ে 300টি খণ্ডে তৈরি হয়েছে মূর্তিটি। 1885 সালে 214টি বাক্সে ভরে জাহাজে করে ভাস্কর্যটি আমেরিকায় পাঠানো হয়। 1886 সালের 28 অক্টোবর তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড ভাস্কর্যটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। স্ট্যাচু অব লিবার্টি প্রথম থেকেই দেখতে সবুজ রঙের ছিল না, এমনকি একে সবুজ রঙও করা হয়নি। মূর্তিটি তামার তৈরি হওয়ায় শুরুতেও এর রং ছিল তামাটে। দীর্ঘকাল ধরে এর চারদিকে থাকা সমুদ্রের জলীয় বাষ্পের সাথে তামার বিক্রিয়ায় মূর্তিটি সবুজ রং ধারণ করেছে। এটি এক বিশেষ ধরনের মরিচা। শুরু থেকেই স্ট্যাচু অব লিবার্টিকে নিউ ইয়র্কের হাডসন নদীর পাড়ে বসানোর পরিকল্পনা ছিল না। ভাস্কর্যটির স্থপতি ফ্রেডরিক বার্থোল্ডি মূর্তিটি নকশা করেছিলেন মিশরের সুয়েজ খালের পাড়ে স্থাপনের জন্য, কিন্তু বিভিন্ন কারণে মিশর এই ভাস্কর্য নির্মাণের অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানালে পরবর্তীতে নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ভাস্কর্যটি আমেরিকায় স্থাপন করা হয়। সুয়েজ খালের পাড়ে মূর্তিটি স্থাপনের আগে এর নামকরণ করা হয়েছিল ইজিপ্ট ব্রিংিং লাইট টু এশিয়া। সুয়েজ খাল চালু হবার পর থেকে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সমুদ্রপথের দূরত্ব কমে যায় প্রায় 7000 কিলোমিটার। Surely you have got many informations about the Statue of Liberty through this video. Now we will read the text. Please open your book at page number 116. The French sculptor Frederic Auguste Bartholdi was assigned to design and complete a sculpture Liberty enlightening the world within 1876, so that it could be a gift for the Americans on the occasion of the 100th anniversary of the American Declaration of Independence. The statue was a joint venture between the USA and France. The French people would build the statue and assemble it in the States, and the people of the USA were to build the pedestal for the statue. Raising money for the pedestal was completed in August 1885. The construction of the pedestal was finished in April 1886. In the meantime, France completed the statue in July 1884. They sent it to New York on board the French warship Aishir in 1885. While transporting the statue, it was split up into 350 pieces and packed into 14 crates. It took 4 months to put the statue together and place it on the pedestal. Thousands of people saw the unveiling ceremony of the Statue of Liberty on 28 October 1886. It was a centennial gift 10 years late. The freedom that the statue stands for is not stationary. The broken chain wrapped around her feet, sticking out from the bottom of her robe, symbolizes her free forward movement, enlightening the world with her torch, free from oppression and slavery. The statue's original torch was the first part constructed in 1876. It was replaced by a new copper torch
covered in 24K gold leaf in 1984. The torch is lighted by floodlight at night. The original torch is currently located in the lobby of the monument. Access to the torch has been closed since 1916. Here you see 24K gold means 24 karat gold. In the next para, from 28 October 2011, on her 125th anniversary, the Statue of Liberty was also named Liberty and Lighted in the World Wide Web. The credit goes to a series of new webcams placed around her torch. Several amazing views will be just a click of a mouse away. On clear days, 3 cameras provide unobstructed views of scenes far and near. 2 cameras provide an ultra-wide angle interactive view of the famous Golden Torch. The remaining camera looks downwards towards the crown of the Statue of Liberty, her face and the tablet she is holding. So, a person can have access to the webcam's live feed of the Statue of Liberty from anywhere in the world. Now, I am telling you the summary of this text. Frederick Auguste Bartholdi was a French sculptor. He was given the great responsibility of making a statue to give it to Americans as a gift on the occasion of celebrating 100 years of American Declaration of Independence. It was decided that the French people would build the statue and the American people would build the pedestal. Americans started to raise money for building the pedestal. They took almost 1 year to finish the building of the pedestal. So let's watch a video about Lake Baikal. That means now we are in lesson 4, Lake Baikal. Deep within southern Siberia is the world's oldest lake. On this episode, we uncover the mystery of Lake Baikal. A couple hundred miles or kilometers north of Mongolia, Lake Baikal is not only the world's oldest lake, but the deepest lake by volume. At 5,387 feet, or 1,641 meters deep, this lake contains 20% of the world's unfrozen fresh water and has 27 islands, most of which are uninhabited. Called the Galapagos of Russia, Lake Baikal has over 300 rivers flowing into it, but only one river, the Angara, that flows out of it. The lake was created by the Earth's crust pulling apart, also known as a rift valley. Dating back to its creation over 25 million years ago, Lake Baikal measures 49 miles or 79 kilometers wide by 395 miles or 636 kilometers long. There's over 1,300 miles or 2,100 kilometers of coastline, which is frozen much of the year. You've probably seen photos of this lake before. Popular images of frozen bubbles and its iced over surface have been shared across the globe. The average temperature around the lake in winter is minus 2.2 degrees Fahrenheit or minus 19 degrees Celsius. Summertime is more enjoyable at 57 degrees or 14 degrees Celsius. Standing on the lake looking down, it is so clear that one can see down 131 feet or 40 meters. Lake Baikal isn't always covered in ice. 2,500 different species of animals and 1,000 species of plants can be found in and around the lake. More than half of these species aren't found anywhere else. 150 snail species, 18 sponges, 13 leeches, and 350 amphipod all call this place home. Only 60 species of fish live in the lake, with half of them being native to it. Lake Baikal has a 4-mile or 6.4 kilometer thick layer of sediment, which provides the unique environment for many of the unusual species of water life and plants. A one-of-a-kind freshwater species of seal called Nerpa can also be found in Lake Baikal. Also called Baikal seals, this species is the only true freshwater seal. Other ones like the ring seal, Ladoga, and Saima ring seal, while being freshwater seals, are actually subspecies of saltwater seals. It's not just wildlife that can be found around the lake. Buryat tribes live on the east side of Lake Baikal. They sustain themselves through the cold Siberian winters by raising cattle, goats, camels, and sheep. If that isn't bizarre enough,
UFO sightings are said to be common around the lake. For decades, people have reported seeing UFOs, and these sightings are not only in the past, but are reported regularly to this day. Added as a UNESCO World Heritage Site in 1996, Lake Baikal is full of adventure, wonder, and life for those looking for a destination not experienced by most. Do you think you could survive a cold Siberian winter among the tribe of people that live there? Do you want to visit this place and see its unique and natural beauty? Let us know in the comments down below. I think you have got important information about Lake Baikal. Now, please open your book at page number 118. We will read the text. Lake Baikal is the deepest and one of the biggest and most ancient lakes of the world. It is situated almost in the center of Asia. Lake Baikal is a gigantic bowl set at 445 meters above sea level. This grand, enormous, unusual and charming miracle of nature is located in the south of eastern Siberia in the Buryat Autonomous Republic and region of Arkutsk, Russia. The lake covers 31,500 square kilometers. It is 636 kilometers long and an average of 48 kilometers wide. The widest point of the lake is 79.4 kilometers. The water basin occupies 5,57,000 square kilometers and contains 23,000 cubic kilometers of water, which is about 1/5 of the world's reserves of fresh surface water. The average water level in the lake is never higher than 456 meters. The average depth of Lake Baikal is 730 meters and its maximum depth in the middle is 1620 meters. It would take about 1 year for all the rivers of the world to fill Baikal's basin and would take up 400 years for all the rivers, streams and brooks now flowing into Siberian Lake Sea to do the same. There are hot springs in the surrounding area of Lake Baikal. The quality of the water of these springs is excellent. The lake acts as a powerful generator and biofilter producing this water. Baikal is a stormy lake. Autumn is the most stormy time. The wind blows in various directions. The weather depends on the wind. If it is blowing from the north, the weather is bright and sunny. The water of the lake looks green and dark blue. But if the winds get stronger, Baikal turns black, waves rising high with white crest. The beauty of Lake Baikal is exceptional. Now, I am telling you the summary of this text. The deepest and the most ancient lake of the world is Lake Baikal. The geographical position of this magnanimous lake is nearly in the heart of Asia. The lake covers 31,500 square kilometers. The lake is surrounded by many hot springs which are excellent source of water. Due to the blowing of the wind into several directions, Lake Baikal always takes a stormy look. Green and dark blue aspects of the lake water are quite natural when there are the fury of the wind. Here is a chart of word meaning. Please listen to the meaning of this word and try to understand the meaning of this word. For this I have given the picture of these keywords so that you can easily understand the meaning of these keywords. The first word is miracle. The meaning of the word is an act believed to be caused by God. The second word is brook. The meaning of the word is small stream. The third key word is basin. The meaning of this word is bowl-shaped depression filled with water.
The next word is wrap. It means cover something in paper or other materials. Please find out other new words from the passage. Then you will get the meanings of these keywords. You have to find out these new words from the text, and then you have to find out the meaning of this word from the dictionary. Now I will evaluate you by asking some questions. The first question is, where is the Statue of Liberty situated? I hope you all will answer this question. The answer will be, the Statue of Liberty is situated on Liberty Island in the harbor of New York. The second question is, what does the statue represent? The answer is, the statue represents her free forward movement, enlightening the world with her torch and free from oppression and slavery. Now the next question is, what type of lake is Baikal? Very easy question. I hope you all will answer the question. The answer will be, Lake Baikal is the deepest and one of the biggest and most ancient lakes of the world. Here is a homework. The homework is, make a list of attractive features of Lake Baikal. Please do this homework at your home, and for making this homework, please get information from internet, then your writing will be uncommon. Here I have given some pictures of World Heritage Sites of Bangladesh, just to give you an advice that we should preserve our heritage, because heritage is our glory, it is our pride. We should be concerned of this matter, and we should not drop anything in the sea water. We should not do anything that can harm this heritage. Thank you for watching my presentation. Goodbye. See you again. Wishing you best luck.